Vivo! В этом киртане Сундар Гопал, он влияет город, и он показывает, что они связаны между собой. И он обращается к читанию Махапрабху как сын Нимая, то есть как Нимаю, сыну Джаганатхи Миши и Шачиматы. И обычно не говорят Джаганатха Нандая, да, то есть сын Джаганатха Миши. Обычно говорят Шачинандая. И в этой штуке, вот, которую вы с вами пишете, на тоже говорится в конце Спуртува Шачинанда. И в этом, этим самым подчеркивается особое, да, его особое качество Махапрабху. Говорится, что он именно сын мамы Шачи. Потому что говорится, что если сын наследовал качество отца, сын наследовал качество матери, то это очень для него благоприятно. Такая особая личность. Если дочь наследует качество отца, тоже будет приятно. И поэтому Шачинандана, да, особое имя Махапрабху, которое подчеркивает его особое качество милосердия, сострадания. Конечно, и Каушалия сострадательна, и Деваки сострадательна, Малашова сострадательная, но Шачимата, да, мама читания Махапрабху, она выделяется из всех. So Shachinandana, we were listening. Why Shachinandana? Because whenever there was any mischievous activity done by Krishna, Mother Yashoda would chastise him. Once when Krishna ate soil, Mother Yashoda, she chastised him and she twisted the ear of Krishna. Once when Krishna broke the pot, Mother Yashoda even tried to bind him on the motor. The entire Damandana Leela must have. So here, Shachimata, she is so merciful. Once what happened, Nimai, when he was a kid, he became angry. And he in fact broke all the pots in the house. When Mother Yashoda, she denied Nimai to go to Advaitacharya and to go outside for the school. Because what happened is, Vishwarup, the elder brother of Nimai, he became renounced. He would go to Advaitacharya's school, and when Advaitacharya gave him the teachings about the importance of human life, how it is necessary to perform bhajan, and without sannyas, no one can get the ultimate destination. So, when repeatedly listening these things made Vishwarup renounce. He renounced and left his mother and father. So, Shachimata, with this incident, became very sad. And she thought that because I sent my son in the school of Advaitacharya, he realized the meaning of scriptures and he renounced. So, my younger son, this Nimai, I will not send him to school at all. I will keep him uneducated and he will stay with me. If he will not go out, if he will not have the knowledge of scriptures, he will not leave me, he will not be renounced. She was fearful that he might also get renounced like his elder brother. So she denied Nimai to go out. One day Nimai became very angry and he broke all the pots in the house. So he broke all the pots and lived. Even after this much, Shachimata did not tell him anything. She, at the end, when his anger got suppressed, when he was calm, Shachimata very politely said that, "Oh Nimai, now that you have broke all the pots in the house, how will I prepare bhog for Thakurji? Who will suffer now? Tell me. How will I prepare bhog for Thakurji? If there will be no bhog for Thakurji, what will you eat? What all of us will eat? Tell me." Because of anger, you ended up doing this thing. So, end of the point, conclusion is, Krishna, he just ate soil, Mother Yashoda twisted the ear. When he broke one pot, Mother Yashoda bind him with the mortar. But here, Nimai, he broke all the pots in the house where there was nothing left to even cook something. But even after doing so much, Shachimata did not tell him much. At the end, she just politely made him understand the situation. So Shachimata is very merciful. Though Yashoda and Devaki and Kaushalya, they are also very merciful. But the kind of mercy which is seen in Shachimata, that's very rare. And Nimai, the son of Shachimata, has adorned
the same qualities. So, which is why Shachinandana, Surutava Shachinandana. Always we hear that Mahaprabhu is Mahavadanyaya. So, where this Mahavadanyata has come from, Sri Shachimata was also very merciful, and he has the bodily complexion and moods of Srimati Radharani. So, that's also one of the things. Итак, почему Шачинандана, да, почему читание Махапрабху называют Шачинандана? Потому что, и почему это имя его подчеркивает его особое сострадание, которое даже выше, чем сын мамы Ишоды, да, когда про Кришну говорят. Потому что можно сравнить, да, Кришна Лилу, Гора Лилу, как мама Ишода ведет себя по отношению к Кришне, как Шачимата ведет по отношению к Махапрабху. Вы помните тот случай, когда Шачимата отправила Вишварупа, старшего брата Махапрабху, в школу, в Ачарьи. И тот начал учить его Писанию, что материальный мир — творение природы, что мысли Господа, что без саньяси не получится, не отвлекшись, да, не принять саньясу внутри, по крайней мере, нельзя оставить, обрести любовь к Богу. И тогда Вишваруп, он нас опекается, уходит из дома. Шачимата думает, ну вот как так, вот отправила ребенка в школу, и все, он отвлекся, ушел из дома, принял саньясу. И она поэтому не хочет Нимай отправлять в школу. Она говорит, что оставайся дома, но Нимай хочет ходить в школу, и он однажды берет и разбивает все горшки в доме, все до единого горшка. И Шачимата, она не ругает его. Просто она как бы, ну, просто говорит, ну, как так, вот еще теперь я буду готовить, еще мы тебе будем прибирать, еще ты будешь в конце концов есть. Но вспомните, когда Кришна, он ел глину, да, и послушки пожаловались маме Ишоде, мама Ишода пришла и отругала Кришну. Вот. Или когда вот он разбил один горшок, все, там мама Ишода тоже взяла, привязала к стулу. Поэтому просто видно, что Шачимата, она еще более милосердная, еще более всепрощающая. И Нимай унаследовал ее качество. Ну, еще, конечно, то, что он сострадательный, да, это сама суть Махапрабху, потому что это сам Верховный Господь, да, Шри Кришна, который берет настроение Шримати Радхи и цвет ее тела. А она воплощение самого сострадания. Which is why Vasudeva Ghosh, while starting the Kirtan, says, Jai Jai Jagannath, Shachiranandan, Tribhuvan Kare Jar Charan Vandan. That the lotus feet of Sriman Mahaprabhu is worshipped by the three worlds. Tribhuvan, those who are on this material world, the planets higher to it, and the planets lower to it. All in this 14 planetary system are willing to worship the lotus feet of Sriman Mahaprabhu, who is the most magnificent avatar. Nilachale Shankh Chakra Gada Padmadhar. Sriman Mahaprabhu, he actually gave idols for both, for an idol Grihastha and for the sannyasi. So for 24 years, he was in Grihastha ashram, and after 24 years, he took sannyas and he showed the conduct of sannyas ashram. So when he took sannyas, he took sannyas in Katua, and from there he went to Nilachal, Puri. He had in those 24 years of sannyas, he had 8 years of roaming in South India and the entire India. And then for 12 years, he stayed permanently in Jagannath Puri, which is Nilachal. So here Vasudeva Ghosh is saying that Nilachale Shankh Chakra Gada Padmadhar. Sriman Mahaprabhu and Sri Jagannath, both are same. It's the same Krishna who is Sri Jagannath Ji, and Jagannath Ji, that Krishna form of the Krishna in the form of Jagannath, is holding conch shell, club, disc, lotus feet, lotus flower. So Chaturbhuj Roop, Nilachale, Shankh Chakra Gada Padma. These four are the ornaments of Sri Jagannath. He is Sachal Jagannath, he is Achal Jagannath, who cannot move, who is stationary. But another Sachal Jagannath, which is Shachinandan Gaur Hari, when he was in Navdeep, what he did? Nadiya Nagare Danda Kamandaludhara. He took sannyas in Nadiya, in this Gaur Mandal, and he holded the Danda, the renounced star, and Kamandal, the water pot. So he is glorifying the roop of the, in both the ways. In just one line, Sri Vasudeva Ghosh is showing the form of Sri Shachinandan as sannyasi and the form of Jagannath.
6 years in South India, then 18 years in Puri. And this 18 years, 12 plus 6 in this in Puri, this what happened before? Dwadash was 12 years he constantly stayed within Gambhira. He would not go out of Gambhira. And other 8 years he was in Jagannath Puri. 8 years he did this Gamana Gamani. But in total, like 18 years in Jagannath Puri, out of which 12 years completely in Gambhira. He was relishing the moods of Radharani. He would not even come out for Radha and all those festivals. So that is the 12 year of time. The remaining 6 years in Jagannath Puri itself, but he would participate in the festivals, Chandani Yatra, Rath Yatra, and 6 years South India. Yeah. И вот Сундар Гош, он говорит, возносит молитву и лотосным стопам Махапрабху, и он говорит, что этим стопам хотят поклоняться все 14 планетных систем. Вся Вселенная хочет поклоняться этим стопам Махапрабху, такому Махапрабху, который полон сострадания. И Махапрабху, он 24 года показывает пример идеального грехастхи, и 24 года показывает пример идеального саньяси, посвященного. И он уходит в катву, да, принимает саньясу 24 года, затем он отправляется в путешествие по Южной Индии 6 лет, и затем он приходит в Джаганнатх-Пури, и из этих 18 лет, которые он проводит в Пури, он 6 лет участвует в жизни, там ходит, преданные приглашают его в гости, он совершает киртан также, но потом 12 лет он проводит полностью в Гамбире, погрузившись в Випралабха, настроение развития. И Васудева Гош говорит, что тот же самый Ямай, тот же самый читание Махапрабху, он в Нилачале проявляется как Джаганнат, хозяин вселенной, у которого в руках раковина, диск, булава и лотос в четырехрукой форме, но он неподвижен. И тот же самый Джаганнат приходит как Махапрабху. Он является в Нилачале, и он является своей лилой, да, и у него в руках данда и лота. Also, one important thing that Srimad Mahaprabhu, anytime he showed the Grihastha ashram, he married with Lakshmi Priya and Vishnu Priya, and those two wives of Srimad Mahaprabhu, when an idle Grihastha, how Mahaprabhu would worship, would wake up early in the morning, he would go for Ganga Snan, he would worship Ganga Devi, and then after coming back home, he would also perform the Archana of Thakurji. So the wife was also very favorable in her bhajan. And idle Grihastha, how one should behave, Mahaprabhu has shown that. Especially Vishnu Priya, how she would engage in all the household activities, whatever task she would do. She would, from her hands, she would do the household activities, the seva, considering it as the seva of Thakurji, and from the mouth, she would utter Krishna Nam. Even while cleaning the rice, when she had to, if any impurities in the rice, when she would clean it, so she would take out like one piece of rice, put it on the other side, and she would utter Krishna Nam. Entire Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. One piece of rice in the other side, second piece of rice in the other side, with Mahamantra. Such favorable situation was there for Srimad Mahaprabhu in home. But still, he renounced it and he took sannyas. And after taking sannyas, he came to Jagannath Puri. So both the aspects of his life should be checked. How as an idle Grihastha and how he showed the conduct of an idle sannyasi. Vasudeva goes here highlighting that it's the same Sachinandan who has took the form of Jagannath. So that Jagannath in Nilachal, he is stationary, he is achal, he cannot move. But there is another Jagannath who is Sachal. Sachal means that who can walk, who can move, and that's Sachinandan. And that same Sachinandan, what he did, Purvete Ravan Vadila. He is the one who took the form of Ram and killed Ravan. The entire pastime of Ram Lila
in one line, Sri Vasudeva Ghosh is depicting here. And it's the same Krishna who showcased all the pastimes of Golok on this material world. So in this line, as if he is showing the Braj pastimes. How glorious were the pastimes of Braj. That same Sachinandan, he is Krishna, and he performed all those glorious Vrindavan pastimes. И дальше Гоур Сундар прабху. Дальше Гоур Сундар прабху говорит, что можно посмотреть, да, как Прабху являет лилу, когда он был грехаст. И вот у него две жены, да, была Вишнуприя, Лакшмиприя, и затем Вишнуприя. Когда он женится на Вишнуприи. И как все благоприятно, да, у него для преданного служения дома. Он рано просыпается, он идет, совершает Нирвану, совершает и пуджу. Затем он приходит домой, тоже совершает арчу. И совершает другие ангибхакти. И ему его супруги помогают. И особенно Вишнуприя, которая, вот, когда что-то дома не делала, она все время повторяет святое имя. Одно зернышко берет, перебирает рис, да, одно зернышко берет, перекладывает и всю махамантру говорит. Следующее зернышко еще махамантру говорит. Так или иначе, вот такая дома духовная атмосфера, но все равно Махапрабху отрекается, принимает саньясу. И уходит на Джаганнатха-пури. И Васудева Гhosh говорит, что это тот же самый, да, читание Махапрабху, который вот, он в неподвижной форме, как Господь Джаганнатха. Тот же самый читание Махапрабху. Он в Рама-лиле, да, он Господь Рамачандра, он убивает Равану. И это тот же самый Кришна, который являет своей непревзойденной лилой во Врадже. He has done all of these things in past, but what now? Vasudeva Ghosh says, Sri Radhara Bhava Ebe. Ebe means now he has took the moods and bodily complexion of Srimati Radharani. So, Sri Radhara Bhava Ebe, Gaura Avatar, Hare Krishna Nam Gaura Karila Prachar. Now he has took the bodily complexion and moods of Srimati Radharani. And he has took the form of Nimai, Sachinandan. And what he is doing? Hare Krishna Nam Gaura Karila Prachar. He is preaching this Hare Krishna Nam, this name of Krishna. He is engaged in preaching because sannyasi, this is the niyam, this is the rule that a sannyasi, what he should do. Opin Kantha, Khalu Bhagyavanta, Vedanta Sutre, Sadaramanta. Usually what sannyasis do, the Ekdanda sannyas of Mayavadis, they actually will take Opin Kantha and they would always be immersed, absorbed in Vedanta. This Vedanta Sutra, they consider it to be that there is this impersonal explanation of Vedanta, which they always stay absorbed in. But Sriman Mahaprabhu, he preached this Hare Krishna Mahamantra, which is full of mellows. This is not like the impersonal impersonal effulgence of Krishna's lotus feet, which these jnanis try to emerge in. No, which has no taste, no mellow at all. Mahaprabhu, after accepting sannyas, is preaching this Hare Krishna Mahamantra, which is full of mellow. And how he is able to do this? He is doing it because he has the moods and bodily complexion of Srimati Radharani. Those moods of Srimati Radharani has made him very merciful, magnificent, most magnificent of all. So, which is why Sri Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita, while writing the reasons of Sriman Mahaprabhu's commencement, one of the reasons he has mentioned this, that to preach this Yug Dharma Harinam Sankirtan, that's one of the secondary reasons, secondary of secondary. So, Kali Yugir Dharma Harinam Sankirtan, Etat Arthe Avdem Shri Sachinandan. That this Kali Yug, the Yug Dharma of Kali Yug is Nam Sankirtan. So, Mahaprabhu, he also came to preach this Nam Sankirtan. И дальше в этом баджане говорится, что да, тоже сейчас, как он себя проявляет сейчас, это Шри Кришна, который берет
настроение Шримати Радхи принимать теплое тело. И он постоянно погружен в воспевание святых имен. Он переживает экстатические эмоции Шримати Радхи и порой ведет себя как безумный. И, как правило, саньяси, когда на саньяси, да, те, кто стараются слиться с физическим аспектом Господа, они ведут себя строже, они стараются контролировать чувства, они изучают Писание, они слушают все время Веданту и так далее. Но Махапрабху, он просто сходит с ума от тех воспеваний, тех прав, которые в его сердце наступаются. И он непрерывно повторяет Махамантру. Поэтому читание Чайтамрити Кришнадас Карашвасами говорит, что Махапрабху приходит, чтобы проповедовать Чайтамриту. Это его как бы второстепенная причина из группы второстепенных причин. Вот. И вот он так себя внешне проявляет, как проповедник на югах Параманаса. Vasudeva Ghosha Boli Kare Joda Hath, Jai Gaur Sai Krishna, Sai Jagannath. So in this last line, he is saying that with folded hands, he is praying to the lotus feet of Srimad Mahaprabhu, who is not different from Krishna, who is not different from Jagannath. Jai Gaur, the one who has took the form of God, it's that same Krishna, same Jagannath. И в конце концов, Сундар говорит, что это тот же самый Уранга, это тот же самый Кришна и тот же самый Джаганнат. There is Jagannath ji here, so let's sing. Да, поэтому мы споем, так как здесь Джаганнат. Jaya Jaya Deva Hare, 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 Jai Jagannath Hare, Jaya 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 Jagannath Radhe Krishna Govinda Gopal Nanda Dulal Jai Yashoda Dulal Jaya Jaya Deva Hare Radhe Krishna Govinda Gopal Nanda Dulal Yashoda Dulal Jaya Jaya Deva Jaya Jaya Deva Hare Jai Jagannath Hare Jaya Jaya Deva Hare Krita Kamala Kucha Mandala Nata Kundala He Krita Kamala Kucha Kalita Lalita Vanamala Kalita Lalita Jaya Jaya Deva Hare Kalita Lalita Jaya Deva Hare Mani Mandala Mandala Bhava Khandana He Mani Mandala
Shri Mukha Chandra Chakora, Shri Mukha Chandra Chakora, Radha Mukha Chandra Chakora, Radha Mukha Chandra Chakora, Jaya Jaya Deva Hare.
Jaydev Goswami, he wrote this Mangal Geet. This is actually the part of Geeta Govinda. He has wrote a very beautiful book, Geeta Govinda. And in this Geeta Govinda, one of the song is this Mangal Geet. He started from Mangalacharan, Dashavatara, which we Dashavatara Stottra, and then he has Mangal Geet. There is Veera Samira, a lot of songs there. So this Mangal Geet is so dear to Sri Jagannath Ji. You must have heard this story how Jagannath Ji is very eager to listen to this Mangal Geet. Once there was a Devadasi, the girl brahmachari system, which was followed earlier in Odisha, but it's not very much familiar now. So those girls who would not marry a boy and they would consider Jagannath Ji as their husband, they would always stay in the service of Jagannath Ji. So those were addressed as Devadasi. So once this Devadasi, she was plucking eggplants in the garden and she was singing this Mangal Geet. So while singing this Mangal Geet, since this Mangal Geet is very dear to Jagannath Ji, this Mangal Geet, the lyrics, you can just read it. It has the name of Srimati Radharani in hidden form. Shrita Kamala, Kamala, Srimati Radharani. Shri Mukha Chandra Chakor, Shri, again Srimati. A different type of addressing has been done by Jayadeva Goswami in this. In hidden way, he is taking the name of Radharani. So Sri Jagannath Ji is Krishna himself. He likes the name of Srimati Radharani a lot. So what Jagannath Ji did, just to relish this Mangal Geeta, he started following that Devadasi in the garden. And she was plucking eggplants, it had thorns on it. So Jagannath Ji felt so much ecstasy, in ecstatic moods. He was just walking behind that Devadasi and his clothes got stuck in the thorns of eggplant tree. He kept on walking. So Devdas is walking ahead, Jagannath is walking ahead, his clothes are getting torn. He is not worried about that at all. Lastly, when she got finished, Jagannath Ji came back to the temple. In the morning, when the Pujari opened up the door, he saw that the clothes are torn. Jagannath Ji had different marks on his body. He informed the king. The king later prayed to Jagannath Ji. So Jagannath Ji gave him the dream that don't worry, I'm very happy. This is because of that incident, and I was willing to listen to this Mangal Geet, which is why I followed the Devadasi. I'm very happy, no need to worry. So from that point, the king of the Odisha declared that no one should sing this song at any random place. This song will be sung only where we have Jagannath. Otherwise, Jagannath have to leave the temple and follow that person just to relish this Mangal. So much glory is present in this Mangal Geet. We sung this song for the pleasure of Jagannath Ji. May he shower mercy on us, that someday we will be able to imbibe into the actual meaning of this Geet. Sri Geeta Govinda, written by Jayadeva Goswami, is a very exalted grantha. Mahaprabhu, when he would stay in Gambhira for those 12 years, he would always relish these Geeta Govinda. Rai Ramanand and Sarup Damodar will sing these songs for Karnamrit and Sri Geeta Govinda and one more Sri Chandidas Padya, the songs of Chandidas and Sri Karnamrit, Krishna Karnamrit, and then Geeta Govinda. These books were the best relishment of Srimad Mahaprabhu in Gambhir. Прабху говорит, что вот мы сейчас проверим Мангала-гиту, это является частью Гита Говинды Джайадева Госвами. И в Гита Говинду еще входят Самиры и другие тоже важные, которые ходят Вайшнавы. И чем Гита Говинда знаменита, Мангала-гита тоже? Тем, что Джаганнат очень ее любит. И была история, когда молодые девушки, которые дают обет ходить замуж, потому что считают Джаганната своим мужем, они полностью погружаются в служение ему, собирают, вот, в данном случае, собирают цветы для Господа Джаганнатха и поют Гита Говинду. И Господь Джаганнат, он уходит с алтаря, и, чтобы послушать их. И они передвигаются, и он тоже, прячась в кустах, он следует за ними, слушает песни Мангала-гиты,
И он слушает Мангала-гиту. И его одежды порвались. Затем Девидаси они закончили петь, и Джаганнат вернулся обратно в храм. И когда Пуджари увидел, что у Джаганната порвана одежда, он сказал по царю, царь все никак не мог понять, что уже произошло. Затем Джаганнат дает ему старшему во сне, приходит во сне и говорит: не волнуйся, это я слушал песни Девидаси, слушал Мангала-гиту. И тогда царь Рисы, он издает указ, говорит, что в Мангала-гиту нельзя петь в других местах, петь только перед Джаганнатом, потому что иначе Джаганнат, он бежит с алтаря, и поэтому петь только при Джаганнате. И Шри Махапрабху, он очень любил Мангала-гиту. Сварупа Дамодара, Рая Мананда пели различные баджаны, и в том числе Гита Говинду, также Кришна Карна. Chandidasa Vidyapati, Rayara Natakgiti, Karnamrita Shri Gita Govinda. Mahaprabhu Ratri Dine, Swarupa Ramananda Sane, Kaviraj Goswami writes here that Chandidas and Vidyapati, the songs of these two, and then Karnamrita Shri Gita Govinda, these two, and then Raya Ramananda's Natak. All these were the best subject of enlistment for Sriman Mahaprabhu in Gambhira. And this Gita Govinda is so dear to even Jagannath-ji, because that Jagannath-ji is same as Sriman Mahaprabhu. It's the same Krishna relishing the moods of Srimati Radharani in Gambhira. So the king of Odisha, he made this rule that whenever Jagannath-ji will sleep, this Mangal Gita will be sung for him. Whenever he would wake up, this Gita Govind Mangal Gita and the Shautas, all these things would be sung for him. So from that point, it became the king made the rule. And when Jayadeva Goswami was personally appointed in the kingdom of the king, he asked Jayadeva Goswami to sing these songs for Sri Jagannath-ji. So once what happened, a Brahman, he bought very nice tulsi, big tulsi leaves for Sri Padma, the wife of Jayadeva Goswami. So Padma was thinking that I should maybe make a garland for Jagannath-ji using these tulsi leaves. And I should especially write this Mangal Gita on the leaves of tulsi. This will, Jagannath-ji will for sure like it. So since this inspiration came in the heart, she started doing it from Chandan paste. He wrote the Mangal Gita on the leaves of tulsi, and she made very nice garland. And she took the garland to the Pandas. When she gave the garland to the Panda, they denied her. They said, "Oh Jagannath, for Jagannath ji, we are already singing the Mangal Gita in morning and in the night. Why there is a need to wear this Tulsi garland, that too with Mangal Gita written on it? There is no need for it." What they did, they actually threw the garland, the Tulsi garland, in the sea. When in the morning the Mangalarti Darshan opened, Padma in the other side became very unhappy that I did a lot of efforts. Jagannath-ji gave me inspiration, which is why I did this. It was not my own mood. Anyway, the Pandas, they have their desire. They are the servants, so let them do what is good for Jagannath-ji. They threw the garland in the ocean. And the next morning, when Mangalarti happened, Padma was witnessing that Jagannath-ji is actually wearing the same garland which was made by her. That same Tulsi garland which has Mangal Gita written on it. Even the Pandas were also amazed looking at that how the garland came in the neck of Jagannath-ji. We threw it in the ocean. How did it come? It means it was a desire of Jagannath-ji, and he wants to wear this garland which is made up of Tulsi and has Mangal Gita written on it. This Mangal Gita is so dear to Jagannath-ji. It is sung for him. He also wears the garland with Tulsi leaves that has Mangal Gita written on it. И Махапрабху, когда был в Гамбире, то Рая Рамананда и Сварупа Дамодара пели ему песни Чандидаса, Видьяпати, также Гиту Говинду и Кришна Карнамриту. Это говорит Кришнадас Кавираж Госвами, а также еще Рая Рамананда Нату, который написал Рая Рамананда. И Гита Говинда, она очень дорога Махапрабху. Так что Господу Джаганнатху, она очень дорога. Она, слушая ее, он переживает различные
различные настроения преданных. И царь попросил, да, после этого случая, когда Джаганнат бежал с алтаря, царь попросил, чтобы Мангала-гиту пели каждый раз, когда Джаганнат падает спать, и при пробуждении. И царь также приглашал самого поэта, который написал Джаядева Госвами, тоже петь Джаганнату Гиту Говинду. И однажды случилась еще одна лила интересная, когда Браман принес гирлянду большую с большими листьями туроси. И Падма, супруга Джаядева Госвами, вдохновилась на каждом листочке написать Гиту Говинду, да, по чуть-чуть записать всю Гиту Говинду на гирлянде. Так она и сделала. То есть, она подумала, Джаганнат, мне в сердце, я чувствую, для него хочу это сделать. Она сделала, приносит служителям, да, Джаганнату, Панду, и говорит: вот, пожалуйста, гирлянда с Гитой Говиндой. Они говорят: ну и так поем, мы утром поем, вечером поем, поэтому зачем еще Гита Говинда в виде гирлянды. И они, собственно, взяли, говорят: ну ладно, взяли эту гирлянду и выбросили в море. И, Падма, конечно, очень расстроилась, потому что, ну как так, как бы столько усилий для Господа делала, вроде как, чувствовала, что это будет радость. Но они слуги Джаганнатхи, ладно, им виднее, как бы, что я, хорошо, так лучше быть, пусть так будет. Но на утро, когда она пришла получить Даршан Джаганнатхи там, то она увидела, что это гирлянда с Мангала-гитой, она вот одета на Джаганнатхи. И панды тоже удивились, когда увидели. Таким образом, Господь Джаганнат принял ее отношения и всем показал, что, еще раз всем показал, что Мангала-гита ему очень дорога будет. So king at the time declared that okay, there should be garland for Jagannath Ji with Mangalji, and we should be also Jagannath should make listen this Mangalji when he wakes up. Once what happened, the Jayadeva Goswami, he thought that when he was writing Gita Govinda, so at that time he wrote one of the songs wherein he started glorifying Srimati Radharani and the divine sulky mood of Srimati Radharani. What happens when Srimati Radharani gets sulky, and how difficult it becomes for Krishna to pacify her sulky mood. Once Srimati Radharani, she made very nice kunja for Krishna, and she with a parrot she sent 2 flowers, champa flowers, and a very nice beetle for Krishna, and she gave him the invitation that we'll meet at this particular time, this particular place. So this parrot gave the message to Krishna, and Sri Krishna, he took that beetle, he relished it, he found it very nice, and those champak flowers, the color of those champak flowers are very much similar to the bodily complexion of Srimati Radharani. So looking at that, Krishna got this uddipan. What do you call it? Excitement? Uddipan? Do you understand? So he got uddipana of Srimati Radharani. So he became very eager to meet Srimati Radharani. And when he was walking towards the Kunja at the desired, at the fixed destination, Chandravali caught Krishna in between, and Chandravali took him to his Kunja. So Krishna got late. When he went from Chandravali's Kunja later to Srimati Radharani's Kunja, he got late, and Srimati Radharani was waiting for him. Meanwhile, what happened? The parrot of Srimati Radharani. There are a lot of parrots of Srimati Radharani. Shubha, Manjubhashi, and then Daksha, Vichakshan. All these names are given in Bhagavatam commentary. So these parrots, they act as messenger. They just inquire and they examine what's happening in the Braj, and they give all the news to Srimati Radharani. So when Chandravali abducted Krishna, this parrot of Srimati Radharani informed her, and she got sulky. In fact, Lalita and Vishaka, all these Sakhis, they also made Radharani more angry. Kind of, they started speaking bad about Krishna, that, oh Radhe, today all your efforts got useless.
Why? Because you did a lot of the things for Krishna, and that same Krishna is so wicked. He has gone to Sakhi. He has gone to Chandravali. The decoration, the ornaments that you have adorned, the kunj that you have made, all those efforts are useless. Srimati Radharani got very sulky, very angry, and she declared that I don't want to see any black person today. No black item should come in my vision. She indicated all the sakhis that your hairs, which are black in color, cover them with white flowers. The eyebrows, which are black in color, cover them with sandal paste. I don't want to see any black person. The sakhis started insisting that, oh, why you are saying that you will not see any black thing? Wherever you see, you remember that Krishna. Even if you don't want to see anything, if you close the eyes, you will have that Krishna, that black color in the vision, and this darkness will again remind you of Krishna. How much you will protect yourself from his vision? She declared, no, I don't want to see any black person here. So when Krishna came, he tried to enter the Kunja. Initially, the Sakhis denied. After so much of prayers with folded hands, when Krishna prayed to all the Sakhis, he was given entrance. And when he started pacifying Srimati Radharani, it was very difficult, almost next to impossible. Krishna, with a lot of sweet words, with begging moods, he started pacifying Srimati Radharani. He's saying that, oh Radhe, when you get sulky, it becomes very difficult for me to pacify your sulky mood. It's not hard for me to lift Giriraj Govardhan. I do it by my left hand, small finger. But to pacify your sulky mood is the biggest task. Oh Radhe, please don't get so sulky. I put my peacock feather in your lotus feet. I put my flute. This flute is so magical. By the magic of this flute, I can control the entire universe. But that same magic of this flute, I am putting in your lotus feet. When Radharani does not get pacified, Krishna is even willing to put his head into the lotus feet of Srimati Radharani. Smaragaral Khandanam, Mam Shirsi Mandanam, Dehi Pad Pallavam Udaram. Srimati Radha, Sri Jada Goswami is remembering, is meditating all these all these pastimes are coming into his vision, and he's writing. But he was not able to write this line, that Smaragaral Khandanam, Mam Shirsi Mandanam. Oh, Radharani, please decorate your lotus feet onto my head. Jade Goswami his hands started shaking. How the master of the entire universe can ask Srimati Radharani to put her lotus feet on his head? That sounds impossible. But it's later when he went to take bath, Krishna himself came and wrote all of it. He wrote everything. Parrot, he as a messenger took them to Krishna. This was a gift for Krishna. Да, можно это просто самолетик, режим самолетика включить. Это нажимать. И, в общем, дальше Сундар Прабху говорит, что таким образом царь попросил, чтобы теперь Джаганнатхи тоже готовили каждый раз такую гирлянду, писали на ней мангалу-гиту. И Джаядев Госвами, он в Гита-Говинде, он описывает еще о Мани Шримати Радхарани. То есть, да, то настроение, которое Кришне очень нравится, и оно создает очень много лил различных между божественной читой. И однажды Радхика, она сделала для Кришны, подготовила кунжу для встречи, да, сделала для него красивую гирлянду, и сделала из цветов чампака, и сделала листья бетеля, приготовила для него. И она попросила, чтобы попугай передал Кришне. И Кришна получил это послание, он очень обрадовался, что Шримати Радхика приглашает его на встречу, и отправился к ней. Но по дороге служанки Чандравали, они затащили Кришну в кунжу Чандравали. И Кришна там какое-то время пробыл, и потом уже отправился к Шримати Радхарани. И в это время
Прабху говорит, что другие попугаи, в Шримати Радхи же несколько попугаев. Шука, Маджубаси, Чакшу. Вот, они наблюдают, что происходит, и Шримати Радхи рассказывают. И они доложили, что Кришна вот пошел в Шриндравани. И Шримати Радхи очень разозлилась, конечно. А еще и Лалита и Вишака подливают масло. Все твои усилия зря. Опять он тебя обманул. Опять этот темная личность, это тебя не хочется, она выбирает Чандраву, не хочет Чандраву, без того, чтобы тебе спешить свидание. Ты столько постаралась. В общем, они так еще подогрели этот ман, и Шримати Радхика все. Она так разгневалась, говорит, я не хочу видеть ничего черного. Укройте свои волосы темные, покрасьте брови сандаловой пастой. И ничего темного. Они говорят, ну как, Шримати Радхика, даже если мы все темное уберем, все равно ты же глаза, когда будешь закрывать, ты будешь там темноту видеть, она будет тебе Кришне напоминать. И как по Кришне никуда не денешься. Она говорит, нет, все равно эту темную личность ни в коем случае не пускай. И как раз Кришна приходит, и для него это стоило огромнейших усилий, чтобы попросить, чтобы Саки и Манджари пустили его в мужу к Шримати Радхике. Так или иначе ему довелось сделать, долгое время спрашивал. Затем он приходит к Шримати Радхике и начинает просить прощения у Шримати Радхики. Но никак ничего не получается. И в конце концов он уже последние свои использует последние средства. Вот, он говорит, о Рады, вот мое перо, павлинье перо, твоим стопам. Клейка, с помощью которой я контролирую все миры, вот, твоим стопам. И я свою голову склоняю к твоим стопам, прошу, чтобы ты остудила пылающий огонь разлуки в моем сердце и поставил свои стопы мне на голову. Да? Верховный Господь с вами Бхагаван просит Шримати Радхику, чтобы она это сделала. И Джайадева Госвами, он, вот это же в медитации, он лилу видит, как она происходит между божественными четырьмя в медитации, но у него рука дрогнула это написать, и он, эта шлока знаменитая, да, картина Сила Пунджи, там она написана. Правильно своим Махарадж, кстати, да, просил, чтобы эту шлоку написали под картиной Сила Пунджи, вот с Мара Гарова Кандана. Вот, и Джайадев Госвами, он усомнился, не причинилось ли мне это. So this Mangal Geet, this Gita Govinda is so dear to Krishna because he himself is willing to write the glories of Srimati Radharani by this statement. And in the same Gita Govinda, Sri Jayadeva Goswami has also glorified about Vasanti Ras. There is Shardiya Ras, which is done in Kartik, that Kartik Purnima. But there is another Ras which happens in Govardhan, and that's Vasanti. And in that Vasanti Ras, Jayadeva Goswami has glorified the supremacy of Srimati Radharani. How Krishna, he is performing Ras only for Srimati Radharani. If Radharani does not participate in Ras, then Krishna is even willing to leave Ras. And in Vasanti Ras, it actually happened when Krishna, he took Srimati Radharani and he left, and all the gopis were left behind. So there is this shloka, Kansari Rapi Sansar, Vasana Baddha Shrinkana, Radha Madhaya Hriday, Pratyaj Vraj Sundari. So Jayadeva Goswami was done completing this grantha, and he would always sing this Mangal Geet and other songs of Gita Govinda for Jagannath Ji. Padma would also make garlands for Jagannath Ji with using tulsi leaves and with Mangal Geet on it. Once Jayadeva Goswami thought that Jagannath Ji, the clothes which he wear, that should also have this Gita Govinda written on it. Because this Gita Govinda is very dear to Krishna. The Gita Govinda is sung for him, he is wearing garlands, but it would be really nice if he will also wear the clothes which have this Gita Govinda written on it. So he thought what to do. Okay, let's go. He went to those who weave the clothes, who make clothes, and he told them that, okay, I have one book, and I want those songs to be written on or imbibed on the clothes for Jagannath Ji. Will you be able to do it? He asked the artist. So the artist said that, okay, yes, we will do it for you. But since we don't know the song, you have to better sit here in front of us and sing that. Jayadeva Goswami said, no worries, I'll do it.
So Jayadeva Goswami, he started singing from the very beginning. He started with Dashavatar Stotra. He started with that, and then Mangal Geet, and from like this going on. When he came to this point, Kansari Rapi Sansar Vasana Badya Shrinkala. This is the song. I think this is in Jahi Mata Jahi Keshwara. This song, I don't remember exactly. But when this shlok exactly came, where the glories of Srimati Radharani is mentioned, how Krishna, he even left all the gopis and he took Srimati Radharani out of Basanti Ras, which shows her supremacy amongst all the gopis. When this shlok specifically came, Jayadeva Goswami, all the pastime manifested in his vision, and he fainted. So when he fainted, all those who were weaving the clothes, they also stopped because there was no one to dictate. So Krishna himself took the form of a boy, a man, and Krishna came to those artists. Krishna said that, oh, my brother, he was giving you some task of writing the Gita Govind, right? The artist said, yes. Oh, okay. He is my elder brother. His name is Jayadev. I am his younger brother. My name is Krishna Dev. He is Jayadev. I am Krishna Dev. So doesn't matter. You need not stop. You can start weaving the clothes. I will speak whatever is left. So what he did, Krishna at that time, he dictated the songs to the artist, and they kept on weaving. And later, when Jayadeva Goswami came back to consciousness, he asked the artist, "Is the task completed?" They said, "Yes. Your brother came and he dictated everything to us." So Jayadeva Goswami got amazed that how is it possible? Which brother of mine? And I haven't shared the copy of Gita Govind with anyone. And how one can remember that? Later he realized that it's Krishna himself who came, it's Jagannath himself who came. Since he liked this Gita Govinda a lot, it's his permission that the clothes should be woven like that, and it should be used in his seva. So from that moment, Jayadeva Goswami, he told all the artists that no need to write the entire Gita Govinda because this one slok is very dear to Krishna, which is why he came and dictated this. Let all the clothes have this one shloka. Kansari Rapi Sansar, Vasana Baddha Shrinkhala. So even now, if you will check, Jagannath Ji, he wears the cloth inside, and this is called as Khanduva. And this Khanduva will have this one shlok typed on, printed on it, because this shlok glorifies Srimati Radharani. This shlok shows her supremacy. No. Krishna took her. Да, Джайдев с вами усомнился, что он сможет написать, что Кришна склоняется к стопам Шримати Радхи. Вот. И затем, да, всю эту лилу все знают, когда Кришна приходит, сам дописывает, да, нужно показывать, что да, это правда. И еще одна лила тоже связана с Гита Говиндой, когда к Кришне есть, да, Шарадия, танец раса осенний, и Васанти, весенний танец раса. Васанти, танец раса, он происходит на Голадхане. И на этом танце расе Кришна устанавливает превосходство Шримати Радхи, ее исключительное положение. Он забирает Шримати Радхику и уводит с танца раса. И весь танец раса на результат. Все другие гопи не могут ему давать столько радости, столько Шримати Радхика. И Джайадева Госвами, он однажды, он пел для Джаганатхи Гита Говинду, Падма делала гирлянды, его супруга Падма делала гирлянды, писала на них тоже Гита Говинду. Таким образом, они служили Господу Джаганатхи. Но затем у Джайадева Госвами пришло внутреннее вдохновение, а также на одежде вышить Гиту Говинду. И он пошел к портным местным и спросил, смогут ли они это сделать. Они сказали, что да, мы сможем, только так как мы текста не знаем, и, пожалуйста, пой, а мы будем шить. И Джайадева Госвами, он начинает петь, сам погружается в это настроение, и у него начинается, он начинает содержать эти все лилы, погружается в медитацию, начинает все это видеть в своем сознании. И в какой-то момент Гита Говинда подходит к шлоке, который Гоур Сундар
цитировал, в которой описывается, написано, что Шримати Радхика лучший из гуру. И Джайадев Госвами на этом моменте его спутник прерывается, и он теряет сознание. И партнеры остановились, ну, как бы, все, уже как бы дальше никто не диктует. И тогда Кришна принимает форму мальчика и приходит к этим партнерам и говорит: продолжайте работу. Это вот Джайадев, а я его брат Кришнадев. Поэтому я сейчас все продолжу. Он им надиктовывает дальше, и они таким образом вышивают Дикадавинду на одежде для Господа Джаганната. Когда Джайадев Госвами, он приходит в свое сознание, и внешнее сознание, и он смотрит, работа завершена. Он спрашивает: как так? Я был без сознания, как это все закончилось? Они говорят: ну, пришел твой брат Кришнадев, и все нам продиктовал. И Джайадев Госвами думает: ничего себе, как так? Что за Кришнадев? Что за брат у меня? И таким образом он потом говорит: хорошо, впредь мы будем не всю Мангала-гиту, да, не всю гиту писать, мы будем именно эту шлоку, на которая Кришне очень понравилась, где слава Шримати Радхики описана. И даже сейчас можно видеть, что даже сейчас на одежде Джаганнатха его шьют, да, вышивают. Yes, Gita Govinda is very clear. A lot of other pastimes are there. Gita Govinda, Jayadeva Goswami and Krishna. I was thinking to discuss something about Mahaprabhu, something about Bhagavad. So I was thinking maybe we will discuss on 11th canto of Srimad Bhagavatam. So we usually listen about all these sweet pastimes of Radha and Krishna, and this was actually the subject of relishment for Srimad Mahaprabhu, and this has been the subject of relishment for our entire Guru Parampara. Gaudiya Vaishnava. When we say Gaudiya Vaishnavism, Gaudiya means those who are in the lineage of Srimad Mahaprabhu, and this Gaudiya Dhara actually is relishing as well as preaching this Paramar love of Srimati Radha Krishna. So it's good to listen about it. Our Param Guru Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ji has spoken a lot about it. But along with these Raskatha, he would also ask devotees to be very strong in their Siddhanta. It was Jiva Goswami's Tithi yesterday, and those who have heard his lecture, how much he's asking everyone to pay attention and get established in those philosophical aspects of Gaudiya Sampradaya. If there is not a very strong foundation of philosophy, then this Ras Tattva lies like a building which is on the top of it. If the foundation would not be strong, then this Ras Tattva will not be able to, will not become completely relishable. It will become Sahajiyavad. In Vrindavan, in Braj, you will see there are a lot of Sahajiya. Sahajiya means very easily they want to attain that rare bhav. Though Srimad Mahaprabhu, he came to provide that state, that very rare bhav. Anarpit, charam chirata karunaya avjirna kalo, samarpaitum unnat ujjva dasam, swabhakti shriyam. Swabhakti shriyam. Shriyam means that same manjari bhav, but that's very rare. That the rare manjari bhav, which was even not available to Brahma. Brahma is performing austerities as Brahmachal Parvat in Braj. That bhav, which was even rare for Shankar, he became Nandishwar Parvat, Nandgaon, and he's performing austerities. That bhav is even rare for Vishnu. He became Giriraj Govardhan and performing austerities in one form. That bhav is even rare for Uddhav. He became a herb, a creeper, a tree in Uddhav Kund, and he's also performing austerities. The bhav is even rare for Naradji. He is also performing austerities at Narad Kund. But that same Swabhakti Shriyam can be provided to ordinary jivas like us. Very easily one can attain it. How? We have to imbibe in those philosophical aspects of our Gaudiya Sampradaya first, and then move to the Rasa Tattva. So this is the path which has been shown by our Guru Vargas. So we should we listen to all these sweet pastimes a lot, which is why I was thinking maybe we'll have some discussion about the 11th canto, wherein the philosophical aspects is very nicely given along with the combination of rasa.
how when you translate this once. Дальше Гоур Сундар говорит, что Гаудия Вайшнавизм на самом деле, вот вообще Гаудия Вайшнавизм по своей сути это про расу, да, по сути расовый вечер, что Гаудия Вайшнавизм отличает от других вайшнавских сампрадай. То, что здесь именно глубокие аспекты расы, татвы, да, лила катхи, сокровенных деяний, игр Господа, и особенно его паракия бхава, да, когда вот его отношения с Шримати Радхикой. И Шрила Бхактивинода, поэтому как бы, да, вайшнавы часто, особенно тех наших линий, Шрила Бхактивинода Нарайана Госвами Махараджа, они очень ценят это, понимают глубину и передают. Вот как сам Чайтанья Махапрабху, он сам переживал, наслаждался этими юнами, да, и проповедовал тоже. Но, как бы, да, понятно, не для всех, для квалифицированных. И Шрила Бхактивинода Нарайана Госвами Махарадж, он тоже много говорил о лила катхи, раса катхи, иначе потеряется, да, Гаудия Сампрадай потеряется, станет обычным, потеряется уникальность. И Шрила Бхактивинода Нарайана Госвами Махарадж, он рассказывал про это тоже много лила катхи, но он все время предупреждал, что для лила катхи нужен все время сильный фундамент, нужно обрести квалификацию, иначе это все превращается в сахадживу. То есть, когда человек, он за годы материальной природы не вышел, да, еще кучу материальных привязанностей, то он не может получить эти сокровенные лилы в сердце, да, спурти, даши, ничего не приходит. Просто все остается на платформе ума и воспринимается легко, да, сахаджи, от слова, да, сахаш, легко. Просто как бы... They want this rare thing to be very easily. They imitate like they have got to be how. When they will come in the beginning, they don't have any knowledge of how should be their proper conduct in worshipping. They don't know even how to wash hands after passing stool, and they are given this ekadash bhav, manjari. Externally, they dress themselves like a girl, a gopi, but internally there is this purush bhav, and they go in illicit relationship. So this is sahajya, means externally you want to catch that high destination without any proper practice. И Гоур Сундар объясняет, да, вот, когда говорим про сахаджи, что такое сахаджи, это вот имитация духовных чувств. То есть духовный план стягивается на платформу ума и как бы такой позыв, что вот у нас эта реализация есть. А на самом деле это видно, что такой реализации нет, потому что люди банально не следуют правилам. Ну ладно, не следуют, может, это их настроение, но они не следуют, потому что пуруша бхава в сердце, желание наслаждающегося этим материальным миром. Вот, что если это есть сердце, понятно, никакого нет ни предания, ни бхакти. Ну вот, поэтому люди не следуют правилам предписаниям, даже не знают, как в туалет ходить, чтобы, да, как сексуальное совершать и так далее. Но, то есть не следуют этому. Но, тем не менее, они передают экадаши бхавы, говорят, что ты такая-то манджари, у тебя такая-то сварупа, у меня такая-то сварупа, то есть о внешних вещах, то есть о сокровенных вещах духовных они рассуждают просто на мирской платформе ума. Хотя это самая высь, да, любви к Богу, самый-самый топ. И Махапрабху вот в этой шлоке Рупа Госвами, которую пишет, она это Черимчара, Самар Павитманкуна тут же Валарасам, Свабхакти Шриим. Да? Рупа Госвами говорит, то, что не давалось очень-очень давно, приходит Чайтанья Махапрабху, да? Сам Верховный Господь, Шри Кришна, в особом настроении, особо милосердный он, Данья Кали-юга, милостивая Кали-юга. И он эту Враджабхаву раздает, да, Свабхакти Шриим. И эту бхаву хотят обрести Господь Брахма, поэтому он совершает аскезы, становится во Враджи горой. Он говорит, я не квалифицирован быть, Кришна когда предлагает ему, что ты хочешь, кто благословение. Ты хочешь быть моим спутником? Он говорит, я нет квалификации. Он говорит, я даже животным не могу быть в Враджи, вот если ты никому не сделаешь, то это вот мое более-менее положение. Поэтому Брахма, Господь Творец Вселенной, да, становится Брахма Чалпарватом на Варшане. И дворец Шримати Радхики находится на нем. Да, Вишну Парват напротив находится. Господь Вишну принимает форму Вишну Чалпарвата.
Затем Шива принимает форму Нандишвара Парвата, на котором находится дворец Нанды Махараджа. Удава, Удава, который ученик Брихаспати, который лучший друг Кришны, который министр, сам Кришна спрашивает у него совета. Удава хочет стать раввиной, чтобы обрести эту бхаву. Эти квалифицированные личности, суперквалифицированные личности, они молятся об этом, просто молятся, чтобы в капельку. А люди обычные, они говорят, что порядок. В общем, этим обладаем. И поэтому Махапрабху приносит это редкое настроение Манджари Бхаву, и он через нашу парампару к нам передает все знание, но наши ачарьи все время к этому серьезно относятся, потому что должен быть фундамент. То есть нужно практиковать серьезно, чтобы серьезно была садхана, и чтобы серьезно была философская основа, потому что без философской основы не можешь правильно молиться. Сейчас самбанда гьяна, кому ты будешь молиться, какому Господу, в каком настроении. Поэтому все эти философские аспекты очень важны. И Гоур Сундар говорит, я на самом деле хотел обсудить 11 песнь Бхагаватам в начале, но как-то Господь так устроил, что мы сначала в операцию окунулись, давайте немножко про фундамент проговорим, про татву, и обсудим 11 песнь Бхагаватам. So once in Dwarka, what happened? Krishna, with all the wives, 16,108 wives, Vasudeva Maharaj, Devaki, and all of them were performing one yagya. And the name of this yagya was Vishwa Shanti Mahayagya. So very nice arrangements were made for the yagya. They had very nice boards for yagya, very nice brahmins who were chanting the mantras, and all of those arrangements were made. Krishna himself is sitting and he is giving ahuti. So at that time when all of them were performing yagya, they saw a very effulgent light in the sky. So all of them started looking at that. Slowly and gradually when the light approached down, they saw that it's not a light, it appears to be a human form. When they approached more down, then they saw it's not actually human form, it is Naraji. It is Naraji himself who is coming to Dwarka. So when Naraji came there, Krishna, he stopped the yagya. Though it's a rule that before the Punahuti, one should not stop yagya. But Krishna, to welcome Sri Naraji, he stopped the yagya and he welcomed Naraji very nicely. Naraji was set on the throne and he was Krishna. He waved his lotus feet, he gave him garland, he asked all the good things of him, and then Krishna, he sitting in the lotus feet of Naraji along with all the wives, Vasudeva Maharaj and Devaki. They asked some questions. So here, one thing which Guru Vargas highlight that Naraji, he came in the assembly in Dwarka where yagya was being performed. The question may come up that why Krishna stopped the yagya just to welcome Naraji. Here, Guru Vargas explained that the glories of sadhus is even more than yagya. Normally, the yagya which is performed without punahuti, you should not stop it. But Krishna here, he want to glorify sadhus. He want to say that this yagya, what is yagya? Yagya Purush is Krishna himself. Yagya Purush is Lord himself. So performing yagya, one can satisfy Lord. But if one is serving sadhus, one is welcoming sadhus very nicely, then this is even more beneficial than performing yagya. So he stopped yagya in between. Same type of conduct has been shown by Shaunakadi Rishi also. When Shaunakadi Rishi were performing yagya, Sutta Goswami came. So just looking at Sutta Goswami, Shaunakadi Rishi also stopped their yagya. There was no punahuti, but they stopped the yagya and they welcomed Sutta Goswami. They gave him garland, they welcomed him very nicely, bathed his feet, like this. Here, Krishna also stopped the yagya. He bathed the lotus feet of Naraji. He gave the Charnamrit to entire kingdom, and he's sitting in the lotus feet of Naraji and he's asking questions. So here, Guru Vargas highlights that sadhu sangha,
That is the most important thing in the entire world. There can be nothing in comparison to sadhu sangha. Tulayam lavena api na swarga na apunarbhava. Bhagavad Sangi Sangasya Martyanam Kimutashisha. That if you compare sadhu sangha, you can take a measuring scale. And in the one side of measuring scale, if you put sadhu sangha just for one love, one moment, then on the other side, if you keep swarga, heavenly planets, and apunarbhava, liberation, even that cannot be compared with lava sadhu, 11th part of a second of sadhu. It is so glorious. Sri Prithu Maharaj himself is saying, Lord Prithu Maharaj is Shaktivesh Avatar. So he's saying this. So how glorious sadhu sangha is. Krishna, to welcome those sadhu, he stopped the love. Himself? Huh? Krishna was sitting himself and asking questions. Yes. Krishna, Vasudeva, Maharaj, Devaki, all of them are sitting and they will ask questions. And Прабху говорит, что вот, ну, в Двараке, да, когда Кришна, он являет свою Дварака Лилу, то они совершают ягью, совершают Вишва, Шанти, Махаяги. Там присутствует 16 тысяч жен Кришны, там присутствует Васудева, Деваки. Сам Кришна проводит, да, тоже бросает, предлагает ягью. Я не вижу, что сияние с неба, хоть сияние в небе. Потом присматриваются, это человек. И еще ближе к нам подходит, они видят, что это Нарада Муни. Тогда Кришна останавливает ягью, и он говорит, что вот, ну, как бы, на самом деле не нужно проводить яги, потому что результат яги уже пришел. Да, мы получили результат яги, потому что пришел великий святой. И тем самым Господь показывает, что слава садху даже выше славы Господа, потому что ну, ягья, да, кто ягья Пуруш, это сам Господь. То есть но поклонение садху из этой лилы Господь показывает, что поклонение святому выше, чем поклонение самому Господу. И потому что если ты служишь садху, то точно ты обретешь бхакти. Но если ты служишь Господу напрямую, то не факт. Может, обретешь, может, нет. Тоже есть плохо по этому поводу. И также Шаунакади Риши тоже, когда совершали яги, да, на Ишаране в лесу, то Сута Госвами пришел, они тоже остановили яги, предложили ему поклоны, предложили ему сказать прабху. И то же самое здесь происходит. Нарада Муни спускается с небес, и сам Кришна, да, Васудев, Деваки, они садятся ниже, чем Нарада Муни, и задают его, спрашивают у него вопросы. И Гоур Сундар цитирует шлоку, в которой говорится, Тулаям глава Апи, в котором говорится, что если взять в шастрах, приводится такой пример, что если что взвесить все материальные блага во всех вселенных и мгновение общения со святым, то мгновение общения со святым, оно перевешивает все блага в материальном мире. И вот именно поэтому Кришна останавливает ягью и дает слово Нараде. What questions do they ask? И вопросы, которые он спросил назад. Можно вопрос? Ну вот, кажется, если ниже Нарада Муни, чтобы показать нам, как можно относиться к Вайшнавам, к святым, а почему Нарада Муни уселся выше Кришны? So they asked why Krishna said below the Narada and why Narada accepted. So it's okay, Krishna like revealed feelings. Like why Narada accepted? Krishna, he wanted to glorify sages. Though Narada is a devotee of Krishna, but still in front of all the Dwarkavasis, he wanted to show how one should respect sadhu. Sadhus are very dear to Krishna. Krishna himself says that sadhu hridayam mayam, sadhunam hridayam tvaham. Mad anyatena jananti, naham tebhyo managati. When Durvasa Rishi approached Krishna for help, the whole story you must have heard how he created a demon to kill Amrish Maharaj, and Sudarshan killed the demoness, which Sudarshan later followed Durvasa Rishi. He went to Brahma, Shankar, and lastly to Krishna.
So here Lord himself is saying, Sadhu Hridayam Mayam. That sadhus, they are my heart. Sadhunam Hridayam Tvaham. I reside in the heart of sadhus. Mad Anya Tena Jananti. Other than me, they don't know anyone. Naham Tebhyo Managapi. I don't want to know either anyone else. They are so dear to me. So Krishna here, he wanted to glorify sadhus, which is why he, along with his parents, all the Bhais, all the Dwarkavasis, is sitting here and asking questions. Krishna in Bhagavatam also in one of the shloka, Krishna says that even if my hand is going against sadhus, I will cut my hand. I don't want anyone to go against my sadhus who have devoted everything to me. Not sadhus like me. The sadhus who have devoted everything in the lotus feet of Krishna. For them, they are completely surrendered. They left everything for their favor, for their seva. Such sadhus are very dear to Krishna. Сундар Прабху отвечает, да, на вопрос, почему Кришна, почему Нарада Муни принял такое, да, поклонение. Потому что таково желание Кришны. Кришна своим примером хочет прославить, как люди, он же человек, подобный рыбу играет, он хочет прославить, как люди должны относиться к садху. Приходит чисто преданный, все останавливается, даже поклонение Господу останавливается, все. И садху предлагается возможность рассказать о Господе, рассказать прабху. И помните эту лилу, когда Дурваса Риши, да, он хотел убить Бариши Махараджу, но Сударшана чакры его защитили. Когда Дурваса Риши убегал Сударшана чакры, искал помощи у Господа Брамы, да, у Творца, потом у Шивы искал, потом пришел к Господу Вишну, и Вишну ему говорит, да, это моя чакра, но я не могу как бы ее остановить, потому что как бы, ты оскорбил Амбариш, поэтому вот только он может тебя простить. И он святой своей любовью меня подчиняет. Да? И это шлока, да, Саддаво Хридая Мадхьяма, который говорит, что Вишну говорит, что в моем сердце живет садху. Всегда живет садху в моем сердце, в моем сознании всегда живет, я всегда о нем помню. И садху всегда обо мне помнит. И садху ничего не хотят знать, кроме меня. И я тоже не хочу ничего знать, кроме садху. Поэтому они владеют мной, управляют мной своей любовью. Поэтому ты должен идти просить прощения у Бариши Махараджа. То же самое Кришна здесь. Он показывает, он еще шлока тоже Гоур Сундар вспомнил, Кришна говорит, что если моя рука против садху, то я отрежу эту руку. Сам Господь говорит. Но, конечно, перед таким садху он говорит, не как я садху, да, а перед чистым преданным, перед настоящим святым. Вопрос не по существу. Maybe tomorrow. Когда мы молимся, важно, как ты молишься, или можно своими словами. Любой молитвы, главное, что посыл, который ты посылаешь, да, или эти важные слова, как там говорит, что насчет молитвы говорят. So, Srila Prabhu is asking how important to what is the proper prayer actually, because sometimes if you don't know the mantra, if you don't know some shlokas, can you just pray with the words? It seems like it is more important to pray sincerely by your words than So prayer should be done from Lord understands the language of everyone, not even humans but animals too, plants too. So if it's actually from the sincere heart, you will understand it. No matter да, Государь Прабху говорит, Господь, Он язык понимает всех, даже животных, и птиц, и растений и так далее. Поэтому, конечно, если молитва идет своими словами в глубине сердца, то это sincere heart. Да, главное искренность, чтобы искренность была, потому что чтобы искренность, да. You know, actually, sincerity, everybody understands the sincerity by its own realization. Own perception. Own perception. So, what is sincerity? Sincerity means surrender. Sharanga Sharnagati Haive Jahar, Tahar Dakhna Sune Srinanda Kumar. Those who are surrendered to Krishna, he listens to only them. Krishna, otherwise he becomes deaf. He don't listen to anyone. He only listen to those who are surrendered. The mother will listen to only the kid crying, isn't it?
The mother, she has so much devotion to the kid. She is otherwise there are a lot of other kids roaming around. Why she will look at others? But her own kid who is completely surrendered to her. Oh mother, other than you, I have no other shelter. So for that kid, mother will be completely devoted. She will see. И Гоур Сундар говорит, то есть я уточнял у него, ну как бы мы пришли к тому, что мы искренне, вам молиться, мы искренне. Но каждый искренность по-своему понимает. Поэтому я спрашиваю, что такое искренность? Он говорит, искренность это вот предание, то, что у нас описано в Шаранагати, да, 6 вот этих вот в Шаранагати. Давайте вспомним. Да, принять все благоприятное для преданного служения, предать неблагоприятное, считать, что Господь или мой Гурудев это мой защитник, считать, что они меня поддерживают, покровитель, считать себя падшим и ничтожным перед Господом и Гуру, и полностью отдать служение им свою речь, ум и тело. Вот, 6. Вот так, как бы вера без дел мертва, да, то есть должны быть эти 6 проявлений в сознании, в сердце, чтобы твоя вера, ну, как бы настоящая была, чтобы тебя можно назвать искренним человеком. Вот. Потому что Бхактивинода Такур вот, в Шри Кришна читании Джведу и Коре, в этом баджане, он говорит, что Нанда Кумар, да, Кришна, он слышит молитву только тех, кто предался им, вот кто внутри вот эти вот 6 штук переживает, вот Кришна того слушает, иначе он как бы не слушает, он у него там много своих дел. Вот. Поэтому такой пример Гоур Сундар тоже приводит о том, что мама, она же слышит, ну как бы дети разные могут плакать, звать ее, но она именно к своему у нее вот больше всего любви, больше она побежит спасать именно своего. Почему? Потому что именно ее ребенок ей предается. Вот именно ее ребенок именно ее зовет. И у него нет другого прибежища. Вот только моя мама и все. И больше ничего не знает. Также человек, вот он искренний, когда вот Господь, я твой, а ты мой, я больше ничего не знаю. Вот. И вот, с таким мотивом. Вот. Guys, when you drink water, don't touch it. Drink water like this. I'm doing it because you should not drink in front of faculty. But like this, you should take water. We should not drink in front of faculty. We should not eat or drink in front of faculty. That's the rule. But anyway, whenever you drink water, just do it like this. When you drink it with your bottle touching your lips, then the bottle becomes jutha. Your hands also become jutha. And with same hands, if you play mridanga, that's an offense. В общем, нельзя пить, если я пью просто из, ну, он всем сказал, не лично, я пью воду из бутылки, касаюсь губами. Руки становятся студенными, и руки становятся студенными, в общем, когда мы пьем, да, воду, касаясь, то руки тоже становятся студенными. Вот косяк.